in the church ukuthi abaningi ababiziwe bazenzela into yabo abayenzi lento ababizelwe yona hence egcineni uJesu uthi anginazi abani nina benzibo bubi egameni lakho Jesu sasikhipha amadimoni egameni lakho Jesu sasiprofeta athi I don't know you. Yes nanibiziwe, yes nanishumayela, yes nanenza konke, but anginazi hambani nina benzibo bubi. Hence abaningi babiziwe kepha bayingcosana abakhethwayo ngoba abanye bathi nabafika kulento ababizelwe kuyona abanye babizelwe kulento ababizelwe kuyona abanye bayisebenzisa njengento yokwenza imali bayenze ishishini uthi ke Timothy bambelela noma uthi kuyena ilwa ukulwa okuhle kokukholwa bese Timothy ubambelele ekuphileni okunaphakade obizelwe kona. While you are fighting, don't lose focus. Remember ukuthi this fight is all about maintaining ukuphila okunaphakade. Ngoba sometimes uthi mawulwa ungalahlekelwa ifocus ungasazi ukuthi ulwelani. Wombona umuntu olwayo mana yangazi ukuthi ulwelani. Sithe last week masikhuluma sathi impi yokuqala impi kaNkulunkulu. Sathi empilweni yakho ezinye izimpi asiyezakho yeza kaNkulunkulu. Sasho sathi makuyimpilo kaNkulunkulu uNkulunkulu uyazilwela wena uyama you but still and know ukuthi uNkulunkulu bese uNkulunkulu azilwela ngoba nongafaka isandla sakho uyogcina sofuna ukushare inkazimulo kanye naye. Amen. Sakhuluma nango Jesu umzekeliso ukuthi uJesu mase siphambanweni akawazwanga azame nokusindisa nakayiwana. Ezinye zeyilelezi zathi kuye engabe ngempela umsindisi zisindise wena bese nathi uyasindisa. But uJesu akwazanga ukuthi alwe futhi azame nokusindisa. Why? Ngenxa yokuthi le mpi yesiphambaneni wangasimpi yakho uJesu okuyimpi kaNkulunkulu. Kudingakala uNkulunkulu uqobo lwakhe ehle azodila nalempi. Yingakho nasethuneni uJesu akazivusanga. uJesu akazivusanga kepha uJesu wavuswa. Ngicela uphinda ngithi uJesu akazivusanga. uJesu wenzani wavuswa. Ukutshengisa ukuthi lempi akusiye yakhe. Futhi yena wayenganawo ngisho namandla walempi. Uthi Paulo ukuze ngimazi ngazi namandla amvusayo so that I may know him and the power of his resurrection. Ngazi namandla amvusayo ngoba kunamandla amvusayo akazivusanga kepha wavuswa. Wavuswa. Nawe empilweni yakho ngiyakuzivukela ngokwakho nje ube somebody out of nowhere. It will take God for you to be something. Kuba namandla kaNkulunkulu. So siyayibona ukuthi lempi ngempela akusiyaka Jesu yakaNkulunkulu naye makafa uze uyafakaza ukuthi inkosi ezandleni zakho nginikela umphefumulo wami. He never even tried even once ukulwa uJesu wazele wathula waba yimvana wavumela uNkulunkulu ukuthi enze intando yakhe. Nikhona abangcwele. Sakhuluma futhi sathi kunezimpi ezingeke number 2 izimpi number 2 izimpi zakho. Sathi ke ungazami ukutwista izinto ngoba kunezinye izimpi lezakho. Zifuna ukuthi wena uphakame uzwele. Ngiyangizwa bangcwele. Kunezinye izinto ezakabani lezakho zifuna wena. Sifunde iverse lamaHubo 144 verse 1. Now David asho khona athi blessed be the Lord my strength. Ofundisa izandla zami, who teacheth my hands to war and my fingers to fight. Uthi uNkulunkulu ufundisa izandla zami impi, ufundisa imino yami ukulwa. uNkulunkulu angeke afundise imino yakho ukulwa unganazo izimpi. It means ukufundisa ukulwa ngoba kunezinye izimpi asenza kaNkulunkulu ezakho zifuna wena ume uqine uyimele into yakho. And into mnandi uNkulunkulu mawumela naye uyakumela. Haleluya. Ngiyizwa bangcwele. Sikhulumile ngabo Shadrach nabo Meshach sathi laba balahlela esikhandeni somlilo bamela uNkulunkulu. All of a sudden sabona indoda yesine iphakathi ime kanye nabo why ngoba mawumela naye uyakumela uNkulunkulu. Mawumela uNkulunkulu naye uyakumela. Ngathi umzekelo omuhle nje engikhulumile ngithe
angikwazi ukuthi ngaya esikolweni ngenxa yakho. Esikoleni kufanele uziyele wena, yimpi yakho. Umzekelo ngikhuluma ngani indlu encane, ngathi angikwazi ukuyela endlini encane. Mase uphathekile manje, kufanele wena uziphakamele uye kuphi? Ngoba uma ungaphakami, le mpilo izohlaza. Nikhona abangcwele. Ngithi mase uphathekile manje, sebakubiza ngani? Yimpi yakho ifuna wena, kile umuntu la hawule morena, kufanele uphakame lana uzibone ukuthi uya kanjani la uyosiza khona. Why? Akusindaba yami, akusindaba yabamakhelwane wakho, yindaba yakho. Ezinye izimpi zifuna wena. Ngeke ngasho ukukhuluma something ukuthi kunabanye abantu siyathanda ukuba irresponsible. Sithi izinto ezibheke thina bese sifuna ukublame abantu for zona. Uyambona lo Adam, impi yakhe uNkulunkulu uyambuza ukuthi Adam kwenzekala ngawo ukuphi? Wenzeni Adam? Uthi Adam nakakhuluma ukuthi akusiyimi inkosi, yilo fazi ompheyela. He's failing to take responsibility. Abazalwane abangafuni ukulimpi zabo njalo impilo yabo bayihlangana ngathi ayihamba kahle, abafuni ukuba nibayikhalabela, abanako bani bayikhalabela, abafuni ukuba responsible. They always want to blame somebody for their mistakes. Hey, I so it's because it's because wangenza so. Yeah, it's because bayangithakatha. It's because abangifuni. All the time awuvula umlomo wakho blame somebody. When are you growing up to take responsibility for your life? To say, you know what, this time it is me. Kwathi kuyisizini yokuthi ngifunde ngadotsha isikole. Ngizokucela ukuthi namhlanje ngithe enye nenye isizini ngilindela kwenye isizini. Namhlanje ngikusizini yokuba umuntu omdala. Izinto zami zibathafu. Why? Ngoba ngathi ngikusizini yokuba mntwana. Zange ngaba mntwana, ngajaha ukuba mdala. Manje izimpi zami ezingifacile esibhekene nami, awukwazi ukushiftela kumamakho. The fact ukuthi abazali bakho bahlukana, divorce kanjani, you can't blame them for your life. Take responsibility. Kushubana ukuthi no intandane awukwazi ukuphila, zinengi intandane ezikhulile zama esaphile empilweni zinganabo abazali. Awusiwe wedwa intandane, asiqali ngawo ukubona intandane. Akusiwe wedwa ubona abazali abangasebenzi, nathi sikhule bangasebenzi abazali bethu. But it's up to you. Ukuthi noma abazali abangasebenzi uthatha amekalelo na, are you taking hold of your life and making sure ukuthi noma bangekho abazali, but I'm gonna be something. Ngiyomphilela uNkulunkulu, ngizoziphatha kahle ngoba ngifuna ukuthi impilo yami ibe right. Hey, nokweni kude yazi kuya ukuthi ubaba washiya. Yoblame ubaba wakho kuyoze kube nini? Hey, kweni kude mina ngiya ukuthi ubaba wami manje baba mahamba senzeni. Still life lesese yakwasiya babakho. You cannot ufuna ukhlala emaphutheni wabazali bakho, ufuna ukublame bona for impilo yakho. Take charge of your life and look after yourself and give your life to God. So that jabise, so that problem. Ingakwathi nizwa bangcwele uthi I am a father to the fatherless. Ngenxa ukuthi uyakwazi ukuvala ispace kababa uNkulunkulu. Yabo nathi sikhulile nabo baba bethu babhizi. Babhizi bebabhizi. Jesu. Bafika la eGozi baba busy bazalela abo Justice. Bashiya bonkosikazi wabo eMapietersburg. Bafika le Treshville. Bahlangana nomama bazinqenqe waphuma mina. Kunomama nobaba. Bebazidlalela. Bona umdlalo wabo nawo mina. Makaqeda sangabe namakarabelo angikhumbula ukuthi ngisho neJohn. Ngisho neRoll onza ngangithengela. C5 ekhaya umama yethu uthavuka aphakama nathi C5 sinjalo at the last one. Akhona le ePietersburg ane inkomo ahlala kamnandi nomkakhe umuntu. Manje kufanele ngenze ngingaqeda isikole ngoba baba bamhambile. Ngingene ngiphuza impilo yami ngijole ngihambe ngishayize isu left and right ngoba baba ngishiya. Ngiyabuza befike ngenze kanjani? Baba nje ufike wadonate lento yakho ngoba vele uJustice mina ngisingene. No. I had a choice ukuthi into yaba khona ukuthi angifuni ufana naye. Amen. Ngisithole nami one day ngishiya abantwana bami anyhow. Ngiyizwa bantwana. Amen.
So ngizama ukuthi uzo zonke izinto odlulekizo ayikho excuse ukuthi fanele uphile reckless, uphile madlakadlaka bese ufuna ublame abazali, ufuna ublame izimo ukuthi is because nani phela la igoli kunqonya thina sibe emakhaya ethi sifuna kaNdebele le eMagastini ngokungana next lenkolo zethu la igezi into siyibone manje ngabo ma 94 hayi ngekho legezi konke lokho siya emaklasini sofunda sikhanyisa ngamakhandlela khandlela naliphelile siyazi ukuthi ayisho ukuthi isikhathi sesambili siyashayisa. That's why it might fisi ukopha impilo yomuntu ungamazi ukuthi udlulephi. Ngoba sometimes ngibona ngimela ngizamela inqola yami ngimhlophe nyana ngesigezele uthi ngikhalela ukuba uye mara wazi ngidlulephi. And the question will be the price can you pay? Will you pay? Will you pay? The price. That's the thing. It depends on what you hang. So kunezinye izinto bangwane ezakho. Amen. Ungazibalekeli. Ilwa sithele la sizathi ilwa. Ungazibalekeli izinto zakho. And into emnandi uNkulunkulu is on your side. As long as uNkulunkulu nawe, you never go wrong. Ngibheke uJoseph abafowabo bamthenisa bayamlahla benzana uzithola sekalela uzithola sekasejele but uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayenaye as long as uNkulunkulu ayenawe it will never end in tears, you shall end well as long as uNkulunkulu anawe. Uyobona izintweni uyo experience isinzima but as long as uNkulunkulu anawe hey yophela kahle. As long as uNkulunkulu anawe isiphelo sakho siyoba sihle. I know the plans that I have for you, plans not to harm you but plans to bring you to an expected end. uNkulunkulu unamaqhinga ngawe and lawo maqhinga ngeke avinjwe umuntu athi uJobe athi icebo lakho lingevinjwe icebo lakho lingevinjwe umuntu. uNkulunkulu makahlelile nawe it doesn't matter ukuthi udlulani bayakushiya abazali bayadisappoint abafana bakushiya ngabantwana benzani it doesn't matter as long as useqebeni it will end well ngempilo yakho to end well. Into khona nje ungasuki kuNkulunkulu noma ngabanzima njani into khona yenzani hlala la kuJesu and lasithi hlala la kuJesu asisho ukuthi lohlala kumnandi every day nala kuJesu nathi abazalwane siyavukelana nathi sinendaba ezinene nathi abafundisi sinamapolitiki sinensele bahlala kuJesu. Hlala kuJesu. Hlala kuJesu. Uthi manihlala kimi namezwi abahlala kimi niyamcela konke likufisayo niyakwenzelwa. Ukuze uNkulunkulu aphendule kwesinye isikhathi ubheke ukuthi uhleli kangakanani uyahlala la. Uthi manihlala kimi namezwi amahlala kumina niyamcela konke likufisayo. Esingenza ungajaheli ucela into efisa ungakahlali. Abazalwane bayacela zonke izinto abazifisayo mara bafuna ukuhlala. Ipromise ithi uma nihlala kimi nihlala nasemazwini ami. Ungajambi nje hlala kimi uhlale nasezwini lami. Bese uyaqala konke okufisayo. Bese uyenze. Ungajambi akuna shortcut. Hlala kuye. Hlala kuJesu. Nomphakathi base babone ngathi uyabhora njalo uphethe iBhayibheli sayithandazwe nana bathi babize pastor uthi yes I'm a pastor amen leso kade usumfundisi mara bakulebule babize pastor babize yonke lento ababiza ukuthi it's okay sibonizwe ngihleli kuye ngoba uma sihlala kuye namezwi akahlala kuthini ithi siyaqala konke sikufisayo amen before uNkulunkulu akunikele ifiso zakho ubheka ukuthi uhleli na ungakhalela ifiso ungakahlali. Siyahlala bangcwele. Sihlale kuwo wonke amasizini. Sihlale kumnandi, sihlale kunzima, sihlale kuvutha kushisa kubanda, sihlale kuye. Athi Peter, ukuhlala kuwe. Yebo kumnandi kunokubi phakade. Ukuhlala kuwe yebo kumnandi kunokubi phakade. Waze wafakaza kanye noPetro
no petu what's ouches ungasisuka kuwe uhlala kuwe ukuhlala kuwe yebo funa nokuphila okupha siyahlala bagcwele sihlala kuye sihlaliswa ukuthi kunokuphila kungaphakathi uthi Nkosi bafika abaningi bayamshiya uJesu bamshiya uPeter uJesu uthi kuPeter uthi manje nani nithisela uthi singayaphi Nkosi ngoba angeke sihambe ngoba sibona abanye bahamba indaba la ibheke bagcwele abantu abaningi lithi iBhayibheli uJesu wathi kubona wathi umzimba wami uyisinka wathi igazi lami lisiphuzo ngoba khona abantu abakhubekayo ngoba isikhathini esiningi la abantu abahambi nje bahamba ngoba bakhubekile lithi iBhayibheli ke bakhubeka man of God sebakhubekile bamshiya uJesu bahamba uJesu sala nabo Peter yababuza uthi nina nani nitsezela anhambi ngoba naba abanye bakhulu batshela iqiniso labakhuba bahamba uthi nani nitsezela uPeter uthi Nkosi masuka kwesiya kuphi phela thina siya bonke sashiya amanethi wethu yabona sometimes ukuhlala kuJesu kuya ngokuthi washiya kangakanani abaningi abasuka umasinyane because vele ayikho into abake bayishiya ngenxa yakhe amen chaphela umzalwane ezangashiya lutho ngenxa yakhe osithi noma sekasinisiyo sithi yazi le boyfriend yakho dala hlala nawe una 4 years akalobona namhlanje asingcono uphuma kuyi hayi pastor baba bantwana akashadanga mama kusalayo esisikhathi biza ukushiya ukuhlala kwakho kuye is because uyazi khona sokushila and you can't afford to go back lezinto oshile you can't afford and uyazazi lezinto oshile ezinye zazo zakukhalisa ezinye zazo zazinama empty promises umuntu akuthembisa izulu nomhlaba nafanele enze abuye futhi akwenze punching back uzamenzela ukuhle azokubonga angazi nani niyabazi labo bantu ubenzela ukuhle bese udanku wabo bakushaya ngenye ibhomo ne udanku wabo amen bese wafika uJesu wakuphutha wakhipha kulabo bantu so uJesu manje awukwazi ukuthi ungabuyela emuva awukwazi ukubuyela emuva sihlala la kuye asivalele ngale verse esifundile namhlanje senyabana izimpi zikaNkulunkulu izimpi zakho number 3 bese sithe impenjana number 3 sithe izimpi useless kunezinye izimpi empilweni useless ungazingeni ungabe umzalwane othanda ukufaka impumulo yakhe ezimpini useless nikeze imizekelo emibilinyana emithathu ngathi kufana nempi umakoti oqabana nomamazala wakhe yimpi useless ungabe umakoti onjalo amen mamazala wakho noma kuthanda noma ngathandi ungabi naye bless hallelujah enye impilo useless yimpi yentombazana elwela boyfriend engayishadanga it's a useless fight angazi wayikhuluma nabo mama kakhulu but it's fine umntwana wentombazana mamkhathwa ulwela umfana afake namazipho wakhe akhumule namawiki athi ngizokutshengisa namhlanje yewami indoda yami akakhiphanga nolobola lo muntu indoda yami akakhiphanga leso bizo yamlwela ushana namantombazana nabantu left and right umuntu wami wenzeni azabe umuntu wakho ngoba into ayazi nje ukushiya ngesisu kuphela akakhiphanga lobolo akahlawulanga bathi bizo yamlwela ulwela yini. It's a useless fight. Why are you downgrading yourself to nothing? Ufumela umuntu onganandaba nawo abhizi. The fact ukuthi uyakwazi ahamba gijima namanye amantombazana yedwa uyazi nomntwana nawe. Shuthi akakuboni ukuthi uyini. Ubhizi ushaya namanye amantombazana akusinkinga akusina amantombazana inkinga ile ethwela boye kushilo umntwana.
yakha amafoni uvula amafoni wakhe ebusuku ufona hey uyenza indoda yami hey indoda yakho yani a useless fight lo la umuntu ongakulobolanga umuntu ongakwenzelanga next ngizwile example ukuthi ungayilweli intombazana elola ama boyfriend. It's a useless fight. Ngiyayilwa nami leyo fight. Yangishiya in tears. Ngisakhula ngiqeda ukusindiswa uNkulunkulu wathi shiya wonke ama girlfriend ngashiya mara ngoba khona oyi-1 engibabelela kuyo. It end up in tears. Ngibuya kwisathane. Ngiyasazi leso story. Ngizama ukuba practical. Ngicela ukuthi ama example wami mina misinterpret. I said leave. Kwisathane ngizibuyela ku-Peace Job yami ngisafunda standard 9. Ngibuya ku-Peace Job ngisebenza ePretoria North, ngisebenza ingadi, ngisebenzela umunye umlungu ngenza ingadi. Ngisiholele nje mangihola ngithenge izinto ezikhala kahle mamkhaya phela yazini i-boyfriend ngithama boy ngithenga ama-plastic nyana ngifaka izinto ezikhala kahle ngithengela intombi yami ngithi ngiyayisa izinto kuyo mangibuye emsebenzini ngihlika ebhasini kaphakho phela ngiye ekhaya ngihlikela la ku-girlfriend ubrada usindisiwe ngiyangizwa bangcwele phela ngubrada onjani uJesu uthe lahla konke yena walahla mara washiya bathi Nkosi ngiyalahla konke mara lokhu yena ngiyakuthanda lokho Nkosi manyana kancane. Then into yenzekalayo ngihlika nje ebhasini ngithi ngiyahlala ngapha ngiyocheck intombi sikhuluma izinto zasemakhaya bangcwele asho manje sebathandana ngama WhatsApp thina le angekho ama WhatsApp. Amen. Ngithi ngiyehla ngiyobona lo muntu ngimthola umene nomunye umfana. Mangifika lapha ukhuluma nge-MPA useless. Mangifika lapha ngithi wona mthita ngicela intombi yami. Ngithi ngicela intombi yami yangiphika. Ngasi intombi yami. Ngithe no. Lo mfana amina ekhaya ukubana amashop. So mina ngiplastic nyana yami encane. Lo mfana ngalitha sonke isitolo manje. Saka Jesu bangcwele Jesu tishiya. So uzebeka kusha wena uyashiya bese uyabambela. Angazi ngithole njani sengiphansi sengiyatheliwa ngishayiwa lokho ngilibahla ezimhlophe ngithola some star white nyana. Ngisithole sengiphansi ngifake impama ngilwa nomfana sibanga intombazana. A useless fight. Uyangizwa mama. Kunamanye ama fights are useless mawumntwana kaNkulunkulu. Sometimes kubalulekile ukuba ne-pride engcwele. Uvela usitshela ukuthi you know what, you don't deserve me. Okay, it's your loss. Bye-bye. Aningizwa bangcwele. Hey, you know what, you don't deserve me. It's your loss. Now ufila ukuthi awusakufuni yes, nama ngisakufuni. Hapha. Tuba bayakushiba phambili. Yingeni indaba yakho. Sometimes edingakala ube ne-pride yakho nje. Solo ukhalela umuntu. Buya ngisafuna ngithathana awungikhalela izinto ezingakufuniyo. Kasipeli baba sesengihana ngisengirola ngorwalo okungana ukumthula umthwalo. Ngibona ukuthi Jesu thank you ngiyabonga. Amen. Jesu ngiyabonga uqhubeke empilo. Uzoba phezulu ulwela izinto ezingakufuniyo kanti ulwela ithuna lakho. From things uyayibona le guy ifuna uyayifoster mara uyayifoster fana notshwala athi utshwala phela nomntwana kaNkulunkulu lesikhathi utshwala buzakuhlaza shema khuluma ngami futhi hey utshwala basosindisiwe basomukela uJesu akushaya utshwala ashaya ibhloko ngahlanza noma mofike sele ufake impama eshisayo ngaqala ushaka mama ngempama ngilele embhedeni amahlaza ayeshila ahlala evulela lesi ekitchen. Wangena mama uthi hey ukutshwala la kwami. Ngize sengivuka nje ngempama. Vuka usathi kudayiwe.
Asiyekeleni. Ngiyasho ukuthi isona singabonakala ngathi simnandi. Mara siyahlazana. Kuyakhona imnandi mara ayigcini kahle. Amen. Angazi ukuphuma nobani. Amen. So iziphi zakho lezo ezinye zi-useless uma ungazili masosindisiwe isikhathi sambili. Amen. Yes, community. Ungazili iziphi ezi-useless. Sometimes you have pride, don't you know I'm not going to fight this one? Ube le pride yakho nje ukuthi ngicela ukukhulu le. Babize umuntu aphanaza akusho bathi waza hambelani waza sibe uvela no. You don't deserve my fight. Bathi uyigwala yes vele ngigwala ngiyekela. Yes ube igwala kayiwanje why you lose ini? There's nothing to lose ube igwala nje kayiwala. Bathi uyigwala yes vele ngigwala so what? Ngiyekela umuntu ungazi. Amen. Uamen ukhona. Asili bangcwele. Asili. Akufanele silwe. Especially in these days la siphila khona esikhathini se-women abuse and everything. Kunezinto ezinye zokudonsa zifuna ukuthi ukube marungayo. Ngithi kunezinto ezinye nakuma-relationship ezizokuphusha ubone ukuthi ngathi ngingawula but ungabi ukulwa oku-useless. Ukulwa okuzokufaka ejele. Ukulwa okuzokuhlaza isithunzi sakho siphele. Ungabi. And then kubo baba singabi bobaba abashaya abafazi. Nikhona bobaba amen ukhona. I know sometimes siyakwata kuba nzima ngokuzibamba but akusindawo yethu ukushaya abantu besimami. Babo baba nathabathi amen bayashwada. And I know some of us is because sikhule ku environment enjalo so it comes natural usithola ukuthi nawe nakakuphathisile ngathi ungafani kubaba. But akusindawo yethu bobaba. May God help us. We are not meant asakhelwa ngokushaya umama. Baba banyanizwe kuseni amen ukhona. Asakhelanga ukuthi sishaye ini abomama. It's a useless fight. Choose your battles wisely. Amen. Bengifuna ukukhuluma sengirevise kakhulu antshumayela. Namhlanje bengifuna ukukhuluma the battle of the mind. Impi yengqondo. Ngiyavala bangcwele. Just let's ngenze introduction uNkulunkulu makavuma next week sachubeka. One of the battles impi yengqondo. Impi yengqondo ibuhlungu ngenxa yokuthi akekho umuntu ongayibona physical athi lena impi yengqondo. The battle of the mind ngendlela ibuhlungu ngayo futhi abanengi bashaye ngestroke. The battle of the mind ngendlela ibuhlungu ngayo abanengi namhlanje depression ibacindezele they've even lost their mind. Abanengi namhlanje bayahlanya bangamahlanya bahamba badobha izinto laphansi la endleleni nanani. It is the battle of the mind. Ayikho ebuhlungu njenge battle of the mind because lapho uzithola uyi-one uvalelekile fighting within yourself ulwa nezinto ezila engqondweni yakho zikubambile uyi-one uze kufike sometimes ngisho nengqondo yokuzibulala. It is but the battle of the mind. Lapho sathana ukuvalela ekhoneni uyi-one nje ufise ngathi akekho nomuntu ozwisisa ukuthi kwenzakalani ngawe. You are just in your world uyi-one nje. Sindezele depression, sindezele stress, ushayele nje. Losing your mind. Ukubhethe yani yengqondo. But now uNkulunkulu lithi iBhayibheli he has not given us the spirit of fear. But he has given us a sound mind, a sober and a sound mind. He has given us a sober mind. Sifunde encwadini kaNumbers chapter 11. Verse 1 wakhona lithi iBhayibheli abantwana bama-Israyeli base bayaqala bayacomplain. Nabacomplainayo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavula izulu wehlisa umlilo. Amen. Ekwehliseni kwakhe umlilo uNkulunkulu basha bonke. Laba bebanengqondo ecomplainayo. Ingakho kuvela le verse lika Hebrews chapter 12 verse 29. Iverse elithi uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.
ungumlilo okothulayo kanti wakothula bobani wakothula abantwana baka-Israyeli ebabanengqondo yokungabi grateful yonke into bebayibona kunokuthi babonge bebahlala bacomplain yonke into bayibona yabona umuntu oku-battle of the mind yonke into kuye kunenye ipost engayiposta there's some people nje they are just assigned to misunderstand you no matter wakhuluma kanjani umuntu nakazimisela ukuthi angifuni ukum-understand angeke-understand ngoba abanye abanje la ingqondweni basitshela ukuthi nyamaza ujustice ukusona no matter ubathe uyaziprova yena sekaqedile engqondweni yakhe ngawe yabona unodina nomuntu onjalo utshela ukuthi nyamaza ukuyaphapha wabona umuntu wazitshela ukuthi ngiyakwazi uyaphapha noma ungakhuluma into right yena nakabona ukuthi umuntu ophaphayo nje phela so engqondweni yakhe ulwile impi yakhe waze waconclude wathi lo uyaphapha waconclude engqondweni yakhe wathi lona uyasitshela you see umuntu osoconclude engqondweni yakhe ukuthi uyasitshela noma ngenzani wena nje ubona umuntu noma innocent athi hello uyasitshela uyabona ubulisa kanjani noma bathe uyasitshela noma bathe uyasitshela ngoba engqondweni yakho sowuconcludile wazitshela ukuthi uyasitshela noma ethanganzani baba umlotho so ingqondo yakho sozitshela ukuthi lo baba lo uyaphapha noma ngenzani uyaphapha yona uyaphapha noma sidlalela sihlekela uyaphapha why ngoba engqondweni yakho ulwe impi ngaye waze wafika ku-conclusion yalempi wathi ungumuntu ophaphayo and noma enzani masoqedile engqondweni yakho wathi umuntu ophaphayo uyohlala phapha kuwe and usathane wonke loyo ngoba once umuntu waqeda ngaye engqondweni no matter akakhuluma into ehle ngangana angeke umuswe ngoba engqondweni yakho uqedile ngaye mamelana umlilo wehla wabaqothula uNkulunkulu waba nguNkulunkulu oqothula naye uqothula abantu abanjani abantu abahlasela ngomlilo adedela umlilo ukuthi bashise yilabantu abagcwele ngengqondo yokucomplain ku-dangerous bangwena ukuba mzalwane njalo nobona yonke into yakho sometimes izinto noma uzibona zinonga ufunde ukwenza ngathi awuziboni ungayikhalisi you see ziningi izinto ongacomplaina ngazo la esontweni ungacomplaina ukuthi abaculi kamnandi ungacomplaina iyarasi sound ungacomplaina nofundiswa khona umhlophe kakhulu yazi kuningi ongacomplaina ngayo ungacomplaina hayi babeke lento lana kuningi ongacomplaina yazi kuningi yonke into iyacomplaineka yazi kuningi ucomplaina khona hayi banayitile yasiphandla lento you know kuningi ucomplaina but empilweni funda ukuzibamba fanele ufunde ukuthi lo moya ocomplaina mawufile ubanga ukuthi hayi you know what angizelanga ama-complaints la ngizela ukuzokhonza uNkulunkulu laba uNkulunkulu udedela umlilo obashisa so ngoba bagcwele umoya ucomplaina uNkulunkulu basindisile obakhiphe ezweni lokugcina lokuthi babonge ababonge babona ama-mistake kuphela ababonge bahlula ukubhala ibusiso zabo babona ama-mistake kuphela so uNkulunkulu udedela umlilo to consume them then ilese elilandelayo nikhona kancane enye into abayenzayo bayaqala bathi sikhumbula eGibhite sikhumbula amafish waseGibhite sikhumbula ama-garlic nama-onion nama-cucumber waseGibhite besidla kamnandi eGibhite. It's a battle of the mind. Wabona immediately wathi uNkulunkulu makusindisile wasithola uNkulunkulu akhiphile boJona boVusi bese wathi usindisiwe uhleli la enkonzweni bese uthi mara sikhumbula uJob kwakuqona wazi ukuthi uku battle of the mind usathana ufuna ukubisela emuva bathi sikhumbula sifike kanjani ukuthi sithi uNkulunkulu asenzele umuso ongaka wavula ulwandle olubovu wenza izinto wabulala ama-firstborn enzela thina imanga ukuthi siphume eGibhite nabo namhlanje lokuthi sibonge sithola ingqondo zethu zikhumbula emuva. A battle of the mind, it will always want to take you back la ubuya khona.
Every time uzizwa ngathi ufuna ukuyela emuva la uNkulunkulu akhiphe khona, you must know ukuthi it's a battle of the mind and it's a devil. Asibizelwanga ukuyela emuva bangcwele. Sibizele ukuya phambili. Lithi iBhayibheli uLote kanye nonkosikazi wakhe nabantwana bakhe uNkulunkulu selabasindisa ababambile ngesandla gijima nabo wabatshela ukuthi ningabheke emuva oyobheke emuva uzophenduka abe yithwayi. But ngenxa yokuthi unkosikazi ayithanda lezi zinto semuva wabheka emuva wafa. Ayikho into ezokusiza ukubhekeni kwakho emuva. Uzofa ungafikanga la uNkulunkulu akufika khona. Azange afinyelele la uNkulunkulu bekabasindisela khona. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthina abasindisa. Yena ingcondo yakhe isesekuphi? Isesemuva. Amen. uNkulunkulu makasindisile nalobo umnandi bonke